Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, hoy el miércoles 13 de julio de 2022. Soy Luciana Viegas, asesora de Asuntos Públicos en la OPS. Contamos con interpretación en inglés, portugués y francés, como en todas las sesiones, y podrán hacer también preguntas utilizando el botón Q&A. Ya hemos recibido dos preguntas por correo electrónico. Muchas gracias a los periodistas que nos enviaron las preguntas con antelación. Empezamos con las palabras de la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, que nos pasará una actualización sobre la situación de COVID-19 en la región. Acompañan a la doctora Etienne en la sesión el doctor Marcos Espinal, subdirector interino de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, el doctor Silvan Aldiguiere, gerente de incidente para COVID-19, y el doctor Jairo Méndez Rico, asesor en enfermedades virales emergentes. Empezamos con las palabras de la directora y paso la palabra a la doctora Etienne. Dr. Etienne, please. Thank you, Luciana, and good morning. And thank you for joining us for today's press briefing. Last week, approximately 1.6 million cases of COVID-19 and 4,800 deaths were reported, a 0.9% decrease in cases overall, and a 3.5% decrease in deaths as compared to the previous week. At the sub-regional level, COVID-19 cases increased by 2% in South America and by 54.9% in Central America. Cases decreased 5.2% in the Caribbean and 4.5% in North America. COVID-19 deaths increased 14.2% in the South American subregion, while they decreased in the remaining 3 subregions. Among 33 countries and territories in the region with available data, COVID-19 hospitalizations increased in 14 of them in the last week, as compared to the previous week. But a growing proportion of cases are being caused by the Omicron BA4 and BA5 sublineages, and this is driving new infections across the Americas. In the United States, BA4 and BA5 are now the predominant subvariant strains circulating in the community. An increasing number of countries and territories in Latin America and the Caribbean are also reporting these sublineages. Omicron BA5 has been detected in at least 22 countries and territories and is likely to become predominant in all the subregions during the next weeks. The emergence of BA4 and BA5 is yet another reminder that the virus keeps evolving every time it is transmitted, and that we must remain vigilant. We must also strengthen genomic surveillance, which unfortunately has decreased in recent weeks due to less sampling in most countries and territories. The virus knows no borders, especially now that international travel has resumed. We must use every tool at our disposal to protect ourselves, particularly those of us most vulnerable to severe disease and death. This means reintroducing public health measures like masks and social distancing when cases spike. Some countries have already begun to do this. It also means accelerating our efforts to reach everyone with COVID-19 vaccines, which are estimated to have saved nearly 4 million lives in our region. And this is according to a recent study. The good news is that the vaccines remain highly effective against either of the Omicron sublineages to prevent severe disease or death. When we first rolled out COVID-19 vaccines, we did not have enough for all those who needed them.
in early 2021, countries were scrambling to secure supplies, focusing on vaccinating the groups at the highest risk for disease and death from COVID-19. Our region's existing medical manufacturing capacity took time to ramp up fully and to meet the growing demands for drugs, diagnostics, and personal protective equipment. Latin America and the Caribbean especially depended on imports of medicines and other health technology. This manufacturing capacity will continue to be sorely needed in our region to help deal with COVID and other pathogens. There are likely to be outbreaks of other diseases that will require us to rapidly develop and deploy new vaccines, diagnostics, and the drugs to fight them. And one such disease is monkeypox. In the Americas, a total of 1,325 cases of monkeypox have been reported since May 10th in 14 countries and territories, with no deaths being reported. This represents 14% of the global monkeypox cases. Overall, 81% of confirmed cases were reported by the United States of America and Canada, with steep increases in cases as well as in Brazil and Peru after mass gatherings. We have issued public health recommendations on surveillance, diagnosis, clinical care, and vaccination for close contacts of people with confirmed cases of monkeypox. A priority for PAHO has been to train and equip countries with the capacity to laboratory confirm infections. With such confirmatory capacity now in place, we expect to see the detection of additional cases and confirm further spread in the coming weeks. In the Americas, we must be better prepared for the future. And that is why PAHO, with support of international donors and collaborating with countries across the Americas, is working to bolster our capacity to manufacture vaccines and the medical tools that we require. First, we are focusing on efforts to strengthen Latin America and the Caribbean's research and development capacity, particularly in mRNA vaccine development. Last year, we launched the regional platform to advance manufacturing of COVID vaccines and other health technologies. And through this platform, Synergium Biotech from Argentina and the Institute of Immunobiology and in Biomanguinhos from Brazil have been identified to join the WHO mRNA vaccine technology network. Scientists and managers from these companies have joined training sessions at the WHO mRNA Training Center at Afrigen in South Africa, and they are receiving ongoing technical assistance to boost their capacity. As a result, the two companies are already applying these techniques to develop mRNA vaccines in their labs at home. And second, we need also a strong regional regulatory system so that we can ensure that new medical tools are safe and effective. PAHO is rolling out several initiatives to increase the capacity of agencies in the Americas, including a new regional policy to strengthen national regulatory systems, which will guide countries as they promote innovation and respond to emergencies. We are also working to strengthen the capacities of public quality control labs in Colombia and El Salvador, and establishing reference hubs to assess the quality of PPEs so that our region can ensure that any PPE we produce can be trusted to protect our health workers and others. And lastly, we are coordinating across regional and international partners to shape a shared roadmap to improve health technologies and production capacity in the Americas. Building on the established track record,
Brazil, Mexico, Argentina, and several Caribbean countries and territories are applying technology transfer agreements for products that have received emergency authorization use, setting them up to help each other share manufacturing methods. PAHO, alongside other partners in Latin America and the Caribbean, are working in partnership with the European Union to strengthen our region's capacity for medical product development. We are conducting several studies on market dynamics and the innovation ecosystem that will help us understand where our region should invest for years to come. All these efforts combined have the potential to transform how our region develops and manufactures health products, especially the highly sophisticated tools such as vaccines. Strengthening our region's medical production capacity has been on our to-do list since day one, but we cannot build all these systems and infrastructure immediately. It is time to turn our rhetoric into action and our commitments into achievements. Countries, donors, and our regional health R&D community must work together to make sure that our long-term investments will expand the scale of our manufacturing capacity. PAHO will coordinate and help develop the moving parts in our region to ensure that we make the most of our existing infrastructure, institutions, and potential to build a system that benefits all the Americas. As we have learned during the COVID-19 pandemic, manufacturing capacity alone is not sufficient to guarantee access. But the history of the region has been able to manage to reach millions more people when we work together. And one example is the revolving fund, a pioneer financing and procurement mechanism that was established 40 years ago to ensure that vaccine approved for use and endorsed by WHO could quickly be made available to all countries in the region. Through the revolving fund and in partnership with COVAX, we have delivered more than 147 million doses of COVID-19 vaccines across the region, including to many middle-income countries that have traditionally been excluded from global financing mechanisms, just as we are trying to do with manufacturing capacity. The revolving fund shows the impact that we can have when we leverage our history of solidarity and collaboration to address the inequities in our region. With this same spirit, we can build up our region's medical production capacity even further to save and protect even more lives. Thanks. Thank you very much, Dr. Tien. We will stay with Dr. Tien for the first question that we have, follow-up questions on monkeypox. The first is from Ronald Avila Claudio, the BBC Mundo, BBC World. Ronald asks, why are monkeypox cases increasing around the world? And could the current situation develop into a pandemic? Dr. Tien, please. So let me thank you for this question. The International Health Regulations Emergency Committee for Monkeypox will reconvene next week to consider the rising trends in cases globally and to evaluate the current measures and make recommendations for tackling the outbreak. The public health risk at the global level is assessed as moderate at present, considering the cases that have been reported for the first time in several countries, balanced against the fact that mortality has remained low in the current outbreak. Let me say that it is important to note that no deaths have been reported in the region of the Americas. But that is not to say that the situation is not concerning. It is concerning as some countries of the region have reported quickly rising trends during the last weeks. And as I mentioned before,
a priority for PAHO has been to train and equip national laboratories, as this is a new virus to many countries in our region. In addition to swiftly providing laboratory guidance as cases started to appear in May, we have now trained 37 countries and territories in carrying out real-time PCR to confirm infection. These included in-person workshops that were hosted in Brazil, Jamaica, and Mexico, and a virtual session for over 60 participants organized with the support of Barbados. We also helped countries develop surveillance and contact tracing protocols, which are critical steps to disrupt the chain of transmission. PAHO is also offering guidance to healthcare professionals on the clinical management and diagnosis of the disease and in infection prevention and control. I'd like to stress the importance of the role of the private healthcare sector in addition to the public healthcare services. We are also working with civil society and LGBTQ+ communities to alert at-risk groups about the symptoms and to provide information about how they can protect themselves. And this is of really utmost importance, as many mass gatherings were organized in countries of the region in the context of Pride Month. And so we continue to work with manufacturers also to ensure the availability of vaccines for priority groups should this become required by national authorities. So using this multi-pronged approach, which includes surveillance, prevention, patient care, and a fair distribution of health tools, we still have, I think, a chance to curb the spread of monkeypox in our region, but we need to remain vigilant. Thank you, Dr. Tien. Perdón con la cámara. Pasamos a una pregunta de seguimiento sobre la viruela símica. Tenemos preguntas desde México de Blanca Valadez y también Natalia Vitela del periódico Reforma. Preguntan sobre una actualización de los casos de la viruela símica en México y en qué momento podría considerarse un brote preocupante y si hay contagios ya comunitarios. Doctor Aldigueri, por favor. Sí, gracias por esas preguntas de México. El día 11 de julio, la Secretaría de Salud del Gobierno de México reportó 35 casos confirmados de viruela símica en 6 entidades federales. 22 casos en la Ciudad de México, 9 en Jalisco, 1 en Veracruz, 1 en Colima, 1 en Baja California y 1 en Nuevo León. 94% de esos casos confirmados son hombres y 60% son VIH positivo. Y los grupos de edad más afectados son aquellos entre 30 y 49 años. No hay fallecidos reportados en México como en toda la región de las Américas. Es importante mencionar que en muchos países de la región donde tenemos información bien caracterizada, la proporción de casos sin antecedentes de viajes se está incrementando cada semana epidemiológica, lo que destaca nuestra preocupación en ver establecerse una transmisión más sostenida. Y como lo destacó la doctora Etienne, directora de la OPS, en sus comentarios previos, es importante enfocar las acciones de prevención y detección temprana en los grupos de más alto riesgo, tal como hombres que tienen sexo con hombres. En México, en este sentido, la OPS está trabajando de manera muy cercana con la red de laboratorios coordinada por el INDRE para asegurar la descentralización de las técnicas de diagnóstico cuando sea necesario. Espero haber respondido a las preguntas de las colegas de México. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldigueri. Pasamos a preguntas sobre la situación de COVID-19. Empezamos con preguntas sobre las linajes, las sublinajes de Omicron, las variantes. Una pregunta también de Blanca Valadez y similar de Kevin Feldman from Trinidad and Tobago, Guardian Media. La primera pregunta,
pueden actualizarnos sobre la cantidad de linajes de Omicron que hay en la región y si alguno podría cambiar el rumbo de la pandemia. O algún linaje particularmente preocupante que desate una tragedia mayor. La segunda pregunta es, de acuerdo con las investigaciones, ¿cuánto está durando la inmunidad con las nuevas variantes, teniendo 2 vacunas o esquemas completos? Doctor Méndez Rico, por favor. Muchas gracias por esas preguntas muy interesantes. Primero, respecto a los linajes de Omicron, y si alguno podría ser más preocupante, hay que tener en cuenta que dada la capacidad de transmisión y expresión que hemos visto siempre en Omicron, el virus ha tenido la oportunidad, de hecho, de acumular una gran cantidad de cambios y en este momento se han descrito hasta 80 sublinajes y linajes hermanos, clasificados todos dentro de esta variante Omicron. De todos estos sublinajes, algunos sobresalen, por supuesto, por su rápida expansión y diseminación, y aquí podemos incluir principalmente BA.2, BA.4 y BA.5. En este momento, BA.4 y BA.5 constituyen cerca del 68% de los virus que se han secuenciado a nivel global y seguramente serán predominantes en todas las regiones durante las próximas semanas. Sin embargo, y como lo hemos repetido ya en diferentes escenarios, no tenemos evidencia para pensar que alguno de estos sublinajes en realidad tenga un impacto adicional más allá del que ya hemos observado para Omicron. Experimentos in vitro, de hecho, también demuestran que no son más agresivos en comparación a variantes de preocupación que han circulado previamente, incluyendo Delta, por ejemplo. Si bien tiene una capacidad importante para ver la respuesta inmune, seguimos resaltando la eficacia de un esquema completo de vacunación para evitar enfermedad grave y muerte principalmente. Además, las medidas de control no farmacológicas que hemos venido utilizando hasta el momento, como el distanciamiento y el uso apropiado de mascarilla, siguen siendo altamente efectivas. En cuanto a la segunda pregunta respecto a la inmunidad contra las nuevas variantes, es importante mencionar que la respuesta inmune y la protección pueden variar de un individuo a otro y depende de muchos factores, incluyendo no solo el tipo de vacuna utilizada, sino también el contacto previo con el virus y algunos factores genéticos que son propios de cada individuo. Hasta el momento se ha podido demostrar que los anticuerpos contra el virus, incluyendo Omicron y sus sublinajes, empiezan a decaer más o menos entre 6 u 8 meses después de la vacunación y para algunas variantes previas incluso se ha llegado a detectar hasta por 1 año. Sin embargo, esto no quiere decir que al decaer los anticuerpos nos sigamos protegidos. Las vacunas estimulan otros mecanismos de protección, incluyendo lo que se denomina la respuesta inmune celular, con una memoria a largo plazo que resulta muy eficiente para proteger principalmente de las formas graves de la enfermedad e incluso la muerte. Es por esta razón que aunque pueden existir reinfecciones, gracias a un esquema completo de vacunación, la posibilidad de tener una enfermedad grave o letal es mucho más baja. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Méndez Rico. Pasamos a una pregunta ahora de México, también la situación epidemiológica en el país. Tenemos 2 preguntas, una de Melina Ochoa, reportera de 1TV, y también muy similar de Ana Yacine Insusa, de Financiero Bloomberg. Ayer México registró las cifras más altas en contagios y muertes en esta 5ª ola. La OPS también ve ese incremento de casos de coronavirus y ligero en defunciones. ¿Y qué número de semana de incremento de contagios vive México? Doctor Aldigueri, por favor. Sí, gracias por esas preguntas de México. Voy a utilizar tal vez más información semanal. Yo creo que es la periodicidad perfecta ahora para seguir la pandemia. Y, por ejemplo, la OPS publica informes semanales ahora sobre las tendencias a nivel regional y subregional. Son las cifras compartidas por las autoridades federales de México destacan un incremento continuo de casos confirmados. Se reportaron la semana bajo estudio más de 166,000 nuevos casos, lo que significa un aumento de 32% comparado con la semana previa. También se presentaron 302 defunciones nuevas, lo que representa un aumento de 52% en comparación con la semana anterior. Y se suman 8 semanas con tendencia al alza en el número de defunciones. Y finalmente,
en los últimos 14 días se notificaron más de 226.000 casos activos, lo que representa un incremento de 32% en comparación con el periodo anterior. Y entonces, sumando 12 semanas de incremento continuo de casos activos. En términos de aspectos hospitalarios, la ocupación hospitalaria general, en camas generales, se sitúa alrededor del 15%, pero existen diferencias entre estados con una ocupación más alta. Por ejemplo, en el estado de Guerrero tenemos una ocupación hospitalaria general de 42%, cuando las ocupaciones de camas con ventilador siguen al 4% en las últimas 5 semanas. Entonces, la recomendación de la OPS, como las recomendaciones de las autoridades federales, son de fortalecer la continuidad de la atención y los planos de cuidados para los pacientes que viven con enfermedades crónicas no transmisibles y otros factores de riesgo. Y eso ante el riesgo que representa para esa población el incremento de casos y defunciones por COVID-19. Espero haber respondido a esas 2 preguntas específicas de las colegas de México. Gracias. Muchas gracias, doctora Ligueri. Pasamos a una pregunta desde Bolivia, también sobre la quinta ola. Daniel Gutiérrez Carrión, del Diario de Bolivia, pregunta, al parecer de una quinta ola, las actividades ya se normalizaron, dice él, en especial en Bolivia, con desfiles, marchas y eventos folclóricos. ¿Sería una causa para que el virus mute o se vuelve más viral? Doctor Ugarte, por favor. Gracias, Luciana y Daniel, por esta pregunta. Debemos recordar que la transmisión comunitaria de la COVID-19 en un país o una localidad indica que existen casos activos y que el virus está pasando de persona a persona. Y hemos visto que pasa más rápidamente cuando se relajan las medidas de salud pública, incluyendo el uso de mascarilla, la distancia física, desinfección de manos, etiqueta respiratoria y otros. De tal manera que el número de casos aumenta significativamente cuando se reducen esas medidas. Y cuando tenemos un falso sentido de seguridad que ya pasó y que todo vuelve a la normalidad. Y eso indica también que la probabilidad de que el virus, al pasar de persona a persona, pueda mutar y puedan aparecer variantes nuevas que efectivamente pueden ser más transmisibles o que generen cuadros clínicos más graves. En ese sentido, es muy importante, para el caso de eventos masivos en particular, que cuando los organizadores o las autoridades sanitarias están considerando celebrar o no una reunión masiva, deben determinar qué medidas adicionales deben implementarse para mitigar ese riesgo. Por supuesto, hemos visto, por ejemplo, que una de los impactos es la sobrecarga de los servicios de salud. Pero no solo eso, es también la reducción de la capacidad de los servicios de salud para atender otros temas de salud, que son vitales y son muy importantes. Así que no todo es COVID. Y ese es un impacto importante y por tanto es vital, en particular, mantener la distancia física, pero también el uso de mascarillas, principalmente en lugares cerrados. Y en ambientes que no tienen buena ventilación, y en ambientes públicos donde es imposible mantener la distancia física, pero que, digamos, podría ser que haya una transmisión de persona a persona. Así que los lugares donde no sea fácil determinar si hay buena ventilación o no, recomendamos que mantengan la distancia física lo más posible y use las mascarillas. Es una protección para todos. La COVID, como dijo nuestra directora, nuestros colegas, todavía sigue con nosotros y dependerá de nosotros que el número de casos disminuya y que no aparezcan nuevas variantes. Gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. Pasamos a una pregunta desde Bahamas. Tyler Simonet from Eyewitness News in the Bahamas has 3 questions. We will start, and I think some are duplicates in what we're getting in the Q&A for 3 different spokespeople. So I'll start with the first. The Bahamas is concerned about new subvariants, BA.4 and BA.5.
Are these variants in the Bahamas or the Caribbean? How different are they from Omicron and Delta? Dr. Méndez Rico, por favor. Thank you very much for that question. Actually, BA4 and BA5 have been detected in around 40% of the samples most recently sequenced from the Caribbean. Although we don't have official reports of any of those sublineages from the Bahamas, we are following closely the most recent samples that are going to be sequenced to see if they are detected in fact. On the other hand, as you know, BA4 and BA5 are classified as sublineages of Omicron, and they have pretty much the same behavior. We know, for instance, that they have an increased capacity for transmission, even when we compare it with Delta, and that they can efficiently evade the immune response. Nevertheless, we have no evidence indicating that these particular sublineages are more aggressive or severe. Also, it is important to mention that the current control measures, including the appropriate use of masks, social distancing, and of course, vaccination, remain useful and highly efficient to control the transmission of any variant or any sublineage. So thank you very much. Thank you very much, Dr. Méndez Rico. The second question from Tyler is on malaria. Tyler asks, an imported case of malaria has been discovered in the Bahamas for the first time in 10 years. How concerned should we be? Dr. Aldigueri, please. Yes, thank you for this question from the Bahamas. The Ministry of Health of the Bahamas has reported one imported case of malaria under the international health regulations. So this case is a Bahamian citizen, according to information provided by the national authorities. This case is a Bahamian citizen with history of travel to West Africa. So in this context, we would like to commend the malaria surveillance system in the Bahamas, considering that the country has eliminated the disease many years ago. So the patient is expected to fully recover as he is treated in a private clinic. And it's important to note that Bahamas is free of autochthonous malaria transmission for more than 10 years. However, due to the prevalence of Anopheles vectors, the risk of reintroduction is always present, as it is in most of Caribbean countries. And in this context, the Bahamas health authorities have very strict vector control procedures for preventing the reintroduction of malaria, including use of mosquito nets for managing suspected cases of malaria. And I'd like to highlight that the PAO Communicable Disease Department is collaborating very closely with the Ministry of Health of the Bahamas on all aspects related to vector-borne diseases, including malaria control. I hope I have answered the concerns of the journalists in the Bahamas. Thank you. Thank you very much, Dr. Aldigueri. The final question from Tyler is the Bahamas will be receiving children doses of the vaccine, COVID-19 vaccine soon. How confident is PAHO that these vaccines will provide extra protection to our children? Dr. Espinal, please. Thank you very much, Tyler, for this important question. We can feel confident that the use of vaccines in children, as recommended by the international organizations, can be effective. Actually, all the vaccines that has been included in the emergency use listing of WHO are evaluated according to quality, to safety, and the national regulatory agencies also do that. Specifically for children, the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, which I understand is the one Bahamas is receiving, it's being officially recommended for children between 5 and 12 years of age. And more importantly, all the data point at we see more mortality, more hospitalizations in people that are not vaccinated as compared to people that are vaccinated. So Bahamas can feel confident that this vaccine can be used and will be doing well to the children. Of course, no vaccine is 100% efficacious, and there are cases with side effects. But
in the case of this vaccine, we can be confident that it will do well to the pediatric population. Thank you. Thank you very much, Dr. Espinal. We have one more question from the Bahamas, from Caitlin Babb, and still on the variants of COVID, from Jones Communication Network. Caitlin asks, can you speak of the severity of the Omicron BA.275 variant and how the emergence of this may affect Latin America, Caribbean region? Dr. Mendez Rico, por favor, please. Thank you very much for that following question. Actually, we don't have too much to say about this variant because we are still looking at what is going to happen. This Omicron BA.275 was first described in India by May 2022 and changed most of the mutation profile that we already know for other sublineages, including BA4 and BA5. I have to say that most of the mutations that have been identified that are different from BA4 and BA5 are in a region outside the spike protein, which is the most important in terms of transmission and spread. So far, only sporadic cases have been reported outside India. We have reports from Germany, UK, Luxembourg, the Netherlands, Australia, New Zealand, and only one case has been reported here in our region in Canada. Nevertheless, we don't have right now any particular insights or any particular data regarding more increased transmissibility. So we are keeping an eye on that, but so far no, is not a particular concern here in our region. Over to you and thank you. Thank you very much, Dr. Méndez Rico. Pasamos a una pregunta ahora sobre la reinfección con SARS-CoV-2. Matías Lowy de Medscape en español pregunta, ¿es cada vez más frecuente que las personas se reinfecten con SARS-CoV-2? Una, dos, incluso tres o más veces. ¿Qué nos dice esto del virus en comparación con otros virus respiratorios? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias negativas de las infecciones repetidas, incluso cuando los cuadros agudos no sean graves? Doctor Aldigueri, por favor. Bien, voy a tratar de responder el señor Matías Levy de Medscape. Y gracias por su pregunta. Las reinfecciones con el virus SARS-CoV-2 han sido reportadas en la mayoría de los países de nuestra región. Eso confirma la alta capacidad de transmisión de la variante Omicron y de los sublinajes de esa misma variante y la alta capacidad de transmisión comparado con otros virus respiratorios. Eso también confirma que la respuesta inmune post-infección natural declina con el tiempo, lo cual es comparable con otros virus respiratorios, incluyendo influenza e incluyendo otros coronavirus humanos. Y es porque la recomendación de la OPS-OMS es de seguir implementar medidas de salud pública y esos siguen vigentes, más que todo el uso de mascarilla en ambientes cerrados y públicos. Y finalmente, en este contexto, lo que tenemos que recordarnos siempre es que tenemos vacunas seguras y eficientes para prevenir casos graves, hospitalizaciones y muertes. Además, estudios preliminares parecen mostrar que las vacunas protegen no solo contra la severidad de la enfermedad, sino que reducen también el riesgo de padecer la condición post-COVID. Espero haber respondido a la pregunta del colega de Medscape. Gracias. Gracias, doctora Aldigueri. Tenemos una otra pregunta sobre el COVID largo, long COVID, de Violeta Vilar, de la web de la salud. Pregunta si varían los síntomas de COVID largo según el tipo de variante. Si puedes contestar, doctora Aldigueri. Sí. ¿Pueden repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Varían los síntomas de COVID largo según el tipo de variante? Muy bien. La condición posterior a la COVID-19 se refiere colectivamente a una constelación de síntomas a largo plazo que experimentan algunas personas después de haber tenido la COVID-19.
Pero si bien la mayoría de las personas que desarrollan COVID-19 se recuperan por completo, algunas personas desarrollan una variedad de efectos a mediano y largo plazo, con fatiga, dificultad para respirar, disfunción cognitiva, problemas cardíacos y sintomatología neurológica. Algunas personas también experimentan efectos psicológicos como parte de la condición posterior a la COVID-19. Esos síntomas pueden persistir desde su enfermedad inicial o desarrollarse después de su recuperación. Y pueden aparecer y desaparecer o recaer con el tiempo. Esos síntomas pueden tener un impacto en el funcionamiento diario y pueden fluctuar o recaer con el tiempo. Y es difícil predecir cuánto tiempo durará la condición posterior a la COVID para cada paciente. Todavía hay mucho que aprender sobre el impacto de las diferentes variantes en la aparición y severidad de la condición post-COVID. Y como he mencionado en mi respuesta anterior, estudios es muy importante, es clave también para reforzar el rol central de la campaña de vacunación. Es que estudios preliminares parecen mostrar que las vacunas protegen no solo contra la enfermedad, pero también reducen el riesgo de padecer de la condición post-COVID. Espero haber bien precisado este aspecto de vacunación para disminuir el riesgo de padecer de la condición post-COVID. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldigueri. Tenemos algunas preguntas de seguimiento en el QIA. Empezamos con Matías Levy de Medscape sobre las palabras del doctor Etienne, si hay una expectativa respecto de cuándo Synergium Biotech y Biomanguinhos podrían lanzar las primeras vacunas de ARN mensajero en la región. Doctor Espinal, por favor, si tienes alguna información. Sí, Matías, muchas gracias por esta importante pregunta. Va a tomar tiempo. Esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón, porque la idea es que la región, como decía la directora, deje la dependencia y pueda producir y manufacturar no solamente estas vacunas, pero otros productos importantes, diagnósticos, otras vacunas y medicinas para evitar la dependencia. Recordar que hubo una crisis muy grave de cadena de suministro y el acceso a las medicinas se retrasó bastante. En el caso de Brasil y Argentina, estamos trabajando para acelerar esos procesos. Brasil ya todavía no entra en ensayos clínicos, pero está tratando. Y Argentina un poco está actualizando los procesos con la transferencia de la tecnología a través de OMS. El punto es, y la respuesta es, no es una cuestión de meses. Va a tomar por lo menos quizás un par de años para tener ya todo eso. Si somos un poco optimistas, porque es un proceso que lleva muchos pasos. Pero la idea es esa, que en el futuro nuestra región sea totalmente independiente y que pueda manufacturar estos productos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinal. Pasamos a una pregunta de seguimiento sobre el tema de la viruela símica. Ronald de BBC Mundo pregunta que nos pide una aclaración que no quedó claro qué factores provocan el aumento de los casos. Doctor Aldigueri, por favor. Yo creo que si hay un factor que explica el incremento del número de casos en esa región en este momento, son los múltiples eventos masivos que se organizaron en el mes de junio en el marco del Pride Month en inglés. Eso es porque, otra vez, el enfoque de nuestra organización en asesorar países y grupos comunitarios para alertar y asegurar una prevención en grupos de alto riesgo, tal como MSM, hombres que tienen sexo con hombres. El segundo aspecto es también avisar que
Los países de esa región en las últimas semanas, los últimos meses, han ampliado de manera muy importante la red de laboratorio de diagnóstico. Estamos esperando que esa vigilancia intensificada desencadena la notificación de más casos en las próximas semanas. Son aspectos totalmente diferentes, uno relacionado a mecanismos en la sociedad y otros a mecanismos de fortalecimiento del sistema de vigilancia. Cuando no hay laboratorio, no hay casos confirmados. Cuando hay laboratorios accesibles para la red de salud, incluyendo el sector privado, hay más notificación de casos. Y nos permite hacer un mejor rastreo de los casos y ayudar los grupos de riesgo a implementar medidas específicas. Espero haber complementado los aportes anteriores, incluyendo por nuestra directora. Muchas gracias, doctor Aldigueri. Pasamos a una última pregunta de seguimiento. Hoy vamos a terminar un poco más temprano por la agenda de los voceros. La pregunta es de Regina García Cano, correspondiente de los Andes, from the Associated Press. La pregunta en inglés, to Dr. Ugarte, please. In the last press conference, Dr. Ugarte said Venezuela cannot buy vaccines because of its debt to the revolving fund. However, a recent release from PAHO announced a shipment of vaccines to the country. Can we please clarify this and tell us any details about the entity that placed the order and paid for them? Dr. Ciro Ugarte, please. Thank you, Luciana and Regina, for this question, because that allows us to clarify some of the mechanisms that we use in PAHO to provide vaccines to our member states through the revolving fund. So just to begin, that Venezuela's debt situation to the revolving fund remains unchanged. However, with the aim of mitigating the risk of vaccine-preventable diseases in Venezuela and in other countries, PAHO is actively reaching partners and member states to mobilize resources through donations and voluntary contributions to support and the carry out of vaccination campaigns against measles, polio, yellow fever, diphtheria, and others. One of these contributions is the one that is referred in the news published on June 8th. And please note that the cost of vaccines purchased by the revolving fund are published, so they are transparent, and the cost of the bivalent oral poliovirus vaccine range between 12 cents and 17 cents per doses. And you can find in our website all the cost of the vaccines on the purchase through the revolving fund with the different types of vaccines and different type of presentation and doses. So I hope that this will clarify the question. Thank you. Thank you very much, Dr. Ugarte. A los periodistas, muchas gracias por la atención. Llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Pero claro, quedamos atentos a las preguntas que quedaron en el QA y las contestamos por correo electrónico, también pasando los enlaces de mucha información que pueden encontrar en nuestro sitio web, como las defunciones y los casos, la actualización epidemiológica y también las entregas de vacunas. Planeamos la próxima conferencia dentro de 2 semanas. Y por favor queden atentos a los avisos que enviamos por correo electrónico también. Cualquier otra pregunta de seguimiento o otra duda, por favor pueden nos contactar en el correo mediateam@paho.org. Pueden, claro, también encontrar más información en nuestro sitio web y la grabación de la sesión de hoy estará disponible también. Muchas gracias más una vez por conectarse y por la atención, y deseo a todos una buena semana o 2 semanas y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.